హలో అండి, మీరు చూస్తున్నారు గోపి ఐ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం చెప్పుకోబోయేది వాట్ ఈజ్ జావా. అసలు జావా అంటే ఏంటి, జావాని ఎవరు డెవలప్ చేశారు, జావా వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చెప్పుకోబోతున్నాం. వాట్ ఈజ్ జావా? జావా ఈజ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సిస్టమ్ ఇండిపెండెంట్. When we can use the Java, it is a simple, robust and secure and high performance, and it is also a portable. జావా జావా అనేది ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్. ఇదే జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ బేస్ అయి ఉంటుంది. జావాని డెవలప్ చేసింది సన్ మైక్రో సిస్టమ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 1995లో జావాని రిలీజ్ చేశారు అఫీషియల్గా. జావాని డెవలప్ చేసిన సైంటిస్ట్ పేరు జేమ్స్ గోస్లింగ్. ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ జావా అండ్ ఈ టీమ్ మెంబర్స్ ఆర్ మైక్ షెర్డన్ అండ్ ప్యాట్రిక్ నౌదాన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జావా ఒరిజినల్గా డెవలప్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇంటరాక్టివ్ విత్ టెలివిజన్, బట్ నవేడేస్ జావా ఈజ్ ఏ అడ్వాన్స్డ్ డిజిటల్ జావా లేనిది మన టెలివిజన్ అనేది లేదు, అట్లా మారిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది జావా ఫైల్ ఈజ్ .జావా. మనం ప్రోగ్రామ్ రాసిన ఫైల్ని .జావాతో సేవ్ చేస్తాం. జావా ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ. జావా అనేది ఇట్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఫ్రీ. మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి మనీ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జావా ఫస్ట్ ఇనీషియల్ నేమ్ వచ్చేసేపటికి ఓకా అండి. ఓకా అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ సింబల్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ చూసింగ్ ది నేషనల్ ట్రీ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ లైక్ యూఎస్ఏ, ఫ్రాన్స్ అట్లా. జేమ్ గసోలిన్ ఓకాని జావాగా నేమ్ చేంజ్ చేశారు, ఎందుకంటే ఓకా టెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ది మార్కెట్, వెబ్ మార్కెట్. సో ఓకా టు జావాగా చేంజ్ చేశారు. ఈ జావా వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జావా ప్రోగ్రామ్ మనం రాసిన తర్వాత ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు. రన్ చేసిన తర్వాత మీరు అవుట్పుట్ అనేది రిజల్ట్ అనేది సేమ్ వస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ జావా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్.